Good morning, my dear students. Good afternoon. Shall we start the lesson? Okay. So, long back, we discussed information theory. In that one, the important parameters are information, mutual information, entropy. So these are the important parameters, and memoryless channels, binary channels, and channel capacity, calculation of channel capacity. So these are the main important parameters we are calculated from previous chapter that are related to information theory. So today onwards we will start the next lesson, that is source coding. Okay. Okay. So this is one of the important topic related to information theory. You all are familiar with the block diagram of digital communication system. My voice is audible to you?
Yes or no? Please respond. My voice is audible to you? Now voice వినిపిస్తుందా మీకు? Yes, ma'am. Shall I continue? Last లో మాట్లాడండి. ఓకేనా? So today the topic is source coding. That is the chapter. You all are familiar with the communication block diagram. What are the digital communication block diagram? What are the important blocks that are present in digital communication block diagram? So first one by words here. First one is an source. Next one is a microphone, converts that physical quantity into electrical quantity. After that, in a digital communication, so that electrical quantity of that signal is converted into digital form. First, discrete form by using sampling, and after that, here we can use quantization. So then we can convert that into discrete form. Converting that or a digital form here, in that quantization, after that one here we can use PCM, pulse code modulation, DPCM, and delta modulation. Those also called as a source encoders, but that can be called as in that is conventional source encoders. Conventional. Each code word consists of constant number of bits. That means if that is 3-bit PCM, each voltage level that can be represented by 3 bits. Okay, that is a 3-bit PCM. 4-bit PCM, each voltage level or sample level that can be represented by 4 bits. 2 to the power of 4 అంటే 16 అలాగనమాట. అదే మనము 5-bit PCM అనుకోండి, each data or each sample that can be represented by 5 bits, 2 to the power of 5. అది 6 bits అయితే 2 to the power of 6. Like that here, that are each voltage level or sample level that can be represented by constant number of bits. Each bit is each voltage level is an unit, but here that is represented by number of bits are equal. That is conventional source encoders. The type of source encoders are conventional source encoders. That are ఏంటివేస్ and conventional source encoders, PCM, pulse code modulation, DPCM, and differential phase code modulation, and another one is delta modulation. And delta modulation, each sample or each voltage level that can be represented by either 1 or 0. These are the conventional ones. So what is the disadvantage of these conventional source encoders? So due to these conventional source encoders, the information transformation is less. Whatever may be the information you have to transfer, that is less when compared with source coding techniques, another source coding techniques. In these source coding techniques, not a conventional source encoders, in that one, variable code word length. Mute చేయండి. Variable. Here now we will discuss variable code word source encoders. That means what is variable code word length? Variable code word length means here in this conventional source encoders, each sample or each voltage level is represented by constant number of bits, equal number of bits. But in this, we will discuss the sum of the source encoders that contains each voltage level that can be represented by a different number of
bits according to that probability. Are you understand? According to that probability of occurrence at the output of that receiver, here we can represent that code words by the bits, number of bits. The number of bits are not equal. If that is a sample, one value is at 2 volts, it has a probability is uh, less, so that can be represented by some number of bits. If that is another voltage output is there, that can be represented by probability. So here we can encode the number of bits are different from previous one. Like that here, variable code word lengths are present in this source encoding. Due to that one, more information that can be transferred or more information available at the output of the receiver. This is the basic difference between conventional source encoders and other source encoders. Are you understand the difference? Okay, conventional source encoders, normal source encoders difference తెలిసిందా? Conventional source encoders examples are PCM, DPCM, డెల్టా మాడ్యులేషన్. అందులో మనం ఒక శాంపిల్ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే కోడ్ వర్డ్స్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. కానీ అదర్ సోర్స్ ఎన్కోడర్స్లో మనము ఒక శాంపిల్ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ప్రాబబిలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అకరెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అ వేరియబుల్ కోడ్ వర్డ్స్ lengths that can be used in this one. Okay, so I am sharing my screen. So this is very important topic. Now I am sharing my screen and we will discuss that. Okay, source coding. So in this one here, other than conventional source coding techniques, here we can discuss. So in this one, first the topic is source coding. That is the source coding theorem here we can discuss. So that is nothing but another name for source coding theorem is Shannon's first theorem. So here please note down Shannon's first theorem or source coding theorem. So according to probability of occurrence here we can allot the number of bits for the message or sample. Are you understand? Okay, number of samples ఉంటాయి. ఒక sample probability of occurrence బేస్ చేసుకొని మనము that is this process ఈ source encoding techniques allot a number of bits for that sample. That is the procedure. ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ థీరం is Shannon's first theorem is nothing but a source coding theorem. ఇందులో ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్, ఎలా మనం కోడింగ్ జరుగుతుంది, ఫస్ట్ థీరంని ఎందుకు సోర్స్ కోడింగ్ థీరం అంటారు అనేది ప్లీజ్ లెట్ us discuss. So in this one here, L number of messages are there that can be emitted by source. ఒక సోర్స్ ఉంటుంది, ఆ సోర్స్ నుండి L number of messages. ఇక్కడ మెసేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక శాంపుల్ అనుకోండి, samples are there, L number of samples. So let us assume kth sample is there or kth message is there. It has a probability of occurrence is pk. Pk is a probability, and that message consists of the number of bits or number of bits assigned to that message is nk. Here you can observe it. So nk is a number of bits per sample. Here you can consider kth message. The probability of the kth message is pk. Okay, so the average number of bits ఎలా తీసుకుంటారు,
let us assume. Here, let us assume L1, L2, and L3 like this number of messages. వీటి యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు? P1, P2, P3 అంటున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఫర్ దిస్ మెసేజ్ వచ్చి N1, N2 and N3. ఇక్కడ number of bits for this one is different, number of bits of this one also. Okay. Here n bar average, ఇక్కడ average number of bits. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? N1, N2, N3. So average number of bits that can be represented by n bar, that is equal to here sigma k is equal to 0 to 3 minus 1. Total ఎంత ఉంది మనకి? ఇది కదా 3 కదా, 3 minus 1 0 1 2 3 వస్తాయి. pk probability of that sample and probability of this message into number of bits, that is nothing but a nk, number of bits for this one. This gives the total number, average number of bits in the code word. Code word అంటే తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఒక శాంపుల్ ఉన్నదనుకో, దీనికి మనం డిజిటల్ వాల్యూ ఇచ్చామనుకో, బైనరీ బిట్స్ 0 0 1 అంటే 3 బిట్స్ తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ వర్డ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? 3 బిట్స్. The code word length of this one is 001 is the code word. The length is 3 అవుతుంది అన్నమాట. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇన్ దిస్ కోడ్ వర్డ్ ఈస్ ఇన్ ఏ 3 బిట్స్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు లెటర్స్ ఏషియం ఇదేమో P1 ఆర్ L1 అనుకున్నారు అనుకోండి, N1 ఎంత 3 బిట్స్. అదే ఇంకా ఇక్కడ సో 2 అనుకున్నారు అనుకోండి, L2 అనుకున్నారు అనుకోండి, సో దిస్ ఇస్ N2 రిప్రజెంట్స్ 4 బిట్స్ అయి ఉండొచ్చు, 001 లైక్ దిస్. ఇది సోర్స్ కోడింగ్ ఈక్వల్ గా ఉండవసరం లేదు, డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే యావరేజ్ అనేది తీసుకుంటున్నాం అనమాట, యావరేజ్. సో దేర్ ఫోర్ హియర్ we know n bar is an average number of bits in that code word is equal to sigma k is equal to 0 del minus 1, the probability of that message into number of bits in that code word or message. So here we can define another one is another parameter is n minimum. ఇప్పుడు in this example, two L1, L2 are the two messages. L1 001 బిట్స్ అని 3 బిట్స్ అన్నమాట. N2 వచ్చేటప్పటికి 4 బిట్స్ తో రిప్రజెంట్ 0 0 1 0. ఇక్కడ ఏమున్నాయి 4 బిట్స్, ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి 3 బిట్స్ ఉన్నాయి. అంటే n మినిమం ఎంత ఉంటుంది? 001 is n minimum 3 bits. So among all these messages అన్నమాట, ఎన్ని తక్కువ బిట్స్ పర్ శాంపుల్ ఉంటుందో అది కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. తీసుకొని అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్ 001 is the less number of bits, that is indicates the n minimum. N minimum is the minimum value of n bar. N bar is the average. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు 3 ప్లస్ యావరేజ్ తీసుకుంటే మామూలుగా మనం తీసుకుంటున్నాం 4 డివైడెడ్ బై 2 చేస్తారు, ఎంత వస్తుంది? 7/2 3.5. n మినిమం ఎంత వస్తుంది? n మినిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది. Okay, n minimum is 3. So 3. That means n minimum is the minimum value of n bar. Minimum value of n bar. Then the coding efficiency of the source encoder is defined as eta, code efficiency. We can define eta is equal to n minimum by n bar. N minimum is always less than or equal to n bar. N bar is an average value. N minimum is a minimum number of bits in that message.
That's why here 3 is an n minimum, that is always less than or equal to 3.5. 3.5 is the average value. Like that here we can define these parameters n bar and n minimum. N bar is the average number of bits in that code words, all the code words. The average number of bits in the code word, average value. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, average value 3.5 అన్నట్టు, average value. But 3 is the minimum. Among these two, 3 is the minimum value. Like here, again here, please listen to me. The value of n minimum can be determined with the help of Shannon's first theorem, called source coding theorem. This theorem also called Shannon's theorem on source coding. This is a very important theorem. Write about that source coding theorem అంటారు. లేదంటే షానాన్స్ ఫస్ట్ థియరం అనగానే how to write about this one. ఏం రాయాలి? Let us assume L number of messages are there. So let us assume kth message is there with probability pk. That message consists of the number of bits is equal to nk. Therefore, average number of bits in that code word is equal to capital N bar is equal to enta sigma k is equal to 0 to L minus 1 pk into nk, where pk is the probability of that messages and nk is the number of bits in that message. So and then again here we can define another one is the code efficiency. The code efficiency eta is equal to n minimum by n bar. So n minimum indicates that minimum number of bits in that messages. That means L number of messages are there. అందులో మనకి minimum number of bits ఏ messages అయితే ఉంటుందో that is the n minimum అవుతుంది. ఆ n minimum అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి షానాన్స్ ఫస్ట్ థియరం అనేది యూజ్ చేస్తాము. That also called as Shannon's theorem on source coding. This is also called as a source coding theorem. Okay. So in this source coding theorem or in this one here, we can calculate in this first Shannon's theorem, the entropy is the place and important. So it is this theorem, Shannon's theorem on source coding is stated as follows. Given a discrete memoryless source of entropy H, the average code word length n bar for any distortionless source encoding bounded as n bar greater than or equal to H. Here we can indicate the other important parameter, that is H. We all are well known about that is H. H is nothing but an entropy. So here H is nothing but an entropy. Entropy ఏం తెలుసు క్యాలిక్యులేట్ చేశారు? Entropy tells about the number of bits per message. Number of bits per message. So here n bar is the average value, always greater than or equal to number of bits per message. ఒక్క మెసేజ్లో ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయో తెలియజేయడానికి ఎంట్రోపీ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఈ ఎంట్రోపీ ఎప్పుడునూ ఎన్ బార్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి, ఈక్వల్ ఆర్. So here we can define this n minimum. So n minimum is approximate equal to entropy. So here what is the n minimum? Minimum number of bits in that message that can be given by entropy. n minimum calculate చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఎంట్రోపీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తే you will get the number of bits, minimum number of bits in that message అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది. So therefore efficiency eta is equal to, in the place of n minimum here we can substitute H. H is nothing but an entropy. Entropy is by n bar. So these are the important parameters. So in Shannon's first theorem, so source encoding, that is also called as a source coding theorem. In that one, have to find out the average number of bits in the code word. So from that one, you have to find out the code efficiency. Here the code efficiency is obtained from the entropy and average value. The entropy is equal to the minimum number of bits for the message. Okay, Emma, are you understand? Please respond.
Please respond. Anybody, please respond. Are you follow? ఫాలో అవుతున్నారా, వింటున్నారా? ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది కొంచెం అర్థమైందా? Shall I continue? ఓకే, మీకు ఎక్కడన్నా డిస్టర్బెన్స్ గా కానీ కొంచెం ఇదిగా ఉంటే నాకు చెప్పండి, రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద important parameters that are present in this source coding theorem. And another important parameters are there in this one, code redundancy. The code redundancy means that indicate redundancy. You well know about that redundancy bits. Redundancy bits means redundancy is repeatedness అన్నమాట. సో ఒక కోడ్ రిపీట్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మనకి బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. దానివల్ల బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై హియర్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిడెండెన్సీ. రిడెండెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి 1 - కోడ్ ఎఫిషియన్సీ చేస్తే మీకు కోడ్ రిడెండెన్సీ అనేది వస్తుంది. From that one, this is one of the parameter. Another important parameter is code variance. The code variance. Variance is nothing but a error. Error తీసుకుంటారు, error value. Code variance. Sigma square is equal to sigma k is equal to 0 to L minus 1. The probability of occurrence pk into nk minus n bar whole square. You know the pk, you know the number of bits per message and average value. Once you know this one, then you have to find out the code variance. So these are the important parameters here you can calculate in this chapter, source encoding. Okay, so this is the first Shannon's first theorem, or source coding theorem, encoding theorem. Okay na? Then another important one is source coding theorems ఎన్ని ఉన్నాయి. What is the source coding theorem? ఏంటి మనకి ఒక డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, డిజిటలైజ్ బైనరీ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో కన్వెన్షనల్ వచ్చి టీసీఎం, డిపిసిఎం, డెల్టా మాడ్యులేషన్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ అవన్నీ equal, that messages consist of equal number of bits. But here these are variable. These source coding techniques are consists of the variable code goal length. అంటే ఒక మెసేజ్ 2 బిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇంకొక మెసేజ్ 3 బిట్స్. ఇప్పుడు L1, L2, L3, L4 ఉంది. ఈచ్ వన్ వచ్చి అన్ని ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉండాలని ఏం లేదు, డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ సోర్స్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్. ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే ఈ సోర్స్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ వల్ల మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కంపేర్ టు దట్ కన్వెన్షనల్ source coding techniques. The conventional source coding techniques are PCM, DPCM, data modulation. Okay, in this one, in source coding, these source coding techniques, here 2 methods are there. Those are the first one is Shannon Fano algorithm. One is, please note down, Shannon Fano algorithm. And another one is, second one is Hoffman coding. Hoffman coding. Okay,
First, we will discuss about that Shannon Fano algorithm. Please note. ఇవి ప్రాబ్లమేటిక్ గా ఉంటాయమ్మా. చక్కగా మీరు ఫాలో అయితే షానాన్ మీరు నాకు ప్యారలల్ గా చేస్తా ఉండండి. First, we discuss about that Shannon Fano algorithm. ఓకే, సో ఈ అల్గారిథం దీని నుంచి మనము బైనరీ కోడ్స్ ని అలాట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో లెట్ us assume L number of messages are present. అంటే ఇక్కడ let us assume L is equal to 8 అనుకోండి. సో 8 messages అనుకుంటే 8 messages అంటే I represent that one is M1, M2, M3, M4, M5. Parallelly, you have to write here M6, M7, and M8. And the probabilities. These are the messages, number of messages. These are the messages. తర్వాత probabilities of these messages. Probabilities. Full గా రాసుకోండి. Probabilities of these messages. M1, the probability is 16/32, and M2 is probability 4/32, and M3 also 4/32, M4 2/32, and M5 also 2/32, and M6 also 2/32, and M7 1/32, and M8 also 1/32. These are the probabilities of given messages. మనకి ఇంతవరకు తెలుస్తుంది. ప్రాబ్లంలో మీకు ఇస్తారు. From this one, here you can find out binary codes for this one by using Shannon's Fano algorithm. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఇస్తారు, విచ్ ఇట్స్ ప్రాబబిలిటీస్ ఇస్తారు. దెన్ హియర్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ కోడ్స్ అనమాట. బైనరీ కోడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి బై యూజింగ్ ఏంటి షానోన్ ఫానో అల్గారిథం. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ హియర్ మనం ఎలా చేయాలి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాబబిలిటీస్ ఈక్వల్ టు 1 చేయాలి. ఏమో స్క్రీన్ డిస్ప్లే అవునా అండి? ఎలా వచ్చేస్తాను.
ఓకే, ప్యారలల్గా ఫాలో అవుతున్నాము. ఇప్పుడు మనకి ప్రాబబిలిటీస్ వచ్చినాయి కదా, మీరు ఈ ప్రాబబిలిటీస్ అన్ని సమ్ చేస్తే ఎంత రావాలి మనకి? ఈక్వల్ రావాలి. అంటే 16/32 ప్లస్ 4/32 ప్లస్ 4/32 ప్లస్ 2/32 ప్లస్ 2/32 ప్లస్ 2/32 ప్లస్ 1/32 ప్లస్ 1/32 ఈక్వల్ టు ఎంత రావాలి మనకి? 1 రావాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, నౌ కోడింగ్ స్టెప్స్ అండ్ పార్టీషన్స్ ఎలా చేసుకోవాలి నెక్స్ట్. సో స్టెప్ 1 ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ లో చూసుకోవాలి. 1 అండ్ రిప్రజెంటేషన్ రోమన్ ఎలా మనకి కోడింగ్ స్టెప్స్. ఇక్కడ చూస్తే హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ 16/32 is the probability of M1. అవునా? అండ్ దెన్ హియర్ ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి ప్రాబబిలిటీస్. 16/32 అయితే M1 అయితే రిమైనింగ్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఎన్ని వచ్చినాయి చెప్పండి? రిమైనింగ్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఎన్ని వచ్చినాయి? అగైన్ 4/32 ప్లస్ 4/32 ప్లస్ 2/32 ప్లస్ 2/32 ప్లస్ 2/32 ప్లస్ 1/32 ప్లస్ 1/32 అవన్నీ సమ్ చేసిన ఎన్ని వస్తున్నాయి? 16/32. అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీస్ గా మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీస్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే హియర్ we can draw one line. ఇలా డ్రా చేయాలి, వన్ లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఈ M1 ఒకటే వచ్చి 16/32 అండ్ రిమైనింగ్ అంటే కిందనున్నాయన్నీ రిమైనింగ్ ఫ్రమ్ M2 to M8 అన్ని కలిపితే ఎన్ని వస్తున్నాయి మనకి? 16/32. ఓకే, 16/32 వస్తాయి. చేశారా? ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ప్లస్ 4/32 ప్లస్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను 4/32 ప్లస్ అగైన్ దిస్ 4/32 ప్లస్ 2/32 plus again this 2/32 plus this 2/32 plus 1/32 plus 1/32 ఇవన్నీ కలిపితే ఎంత వచ్చింది చూడండి? 4, 4, 8, 2, 10, ఇది 12, 14, 15, 16 అగైన్ 16/32. అర్థమైందా? సో M1 ఒకటే 16/32 ప్రాబబిలిటీ, రిమైనింగ్ M2 నుంచి M8 వరకు యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? 16/32. అలా ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీస్ లాగా డిఫైన్ చేసుకోవాలి అన్ని మెసేజెస్ ప్రాబబిలిటీ. దెన్ ఇక్కడ చూసేటప్పటికి హియర్ వి కెన్ అలాట్ అబోవ్ ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ హియర్ వి కెన్ అలాట్ 0 అండ్ రిమైనింగ్ 1 అలాట్ కోడ్స్ అన్నమాట. 1 1 and here 1 and 1 for this one also 1 last one M8 కి. ఏమో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఏమ్మా స్టూడెంట్స్, హలో, ఎనీబడి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది అర్థమైంది? ఫాలో అయ్యారా? రెస్పాండ్. ఓకేనా? షల్ ఐ కంటిన్యూ? చెప్పండి, కంటిన్యూ చేయనా? ఓకే.
ఇలా అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, పైకి వెళ్దాం. స్టెప్ టూ దగ్గరికి వచ్చేయండి. స్టెప్ 2 దగ్గరికి వచ్చేసేటప్పటికి ఇక్కడ హియర్ ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయింది. స్టెప్ 2 వచ్చేటప్పటికి ఇది కంప్లీట్ 16/32 అయిపోయింది. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి చూడండి 4/32 4/32 ఇవేమైనాయి 8/, సమ్ చేస్తే 8/32. ఓకేనా? ఇక్కడ ఒక పార్టీషన్ తీసుకోండి, ఇది ఒక పార్టీషన్. ఇండివిజువల్గా వచ్చేస్తే దాన్ని ఇంకా వదిలిపెట్టేయాలన్నమాట. ఇది వదిలిపెట్టేసిందండి, ఎందుకంటే M1కి 0 అన్నట్టు. ఇక్కడ మళ్ళీ పార్టీషన్ చేయడానికి ఏమీ లేదు. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇవి చూడండి, రిమైనింగ్ M22 నుంచి M8 వరకు చూసుకోండి. 4/32 4/32 అవి రెండు కలిపి ఏమవుతుంది 8/32 అవుతుంది. సో 8/32 అయ్యేటప్పటికి రిమైనింగ్ ఇవన్నీ ఈ రెండు కలిపితే 8/32 అంటే 4/32 4/32 దట్ ఈస్ 8/32. అండ్ రిమైనింగ్ అన్ని చూడండి 2/32 2/32 2/32 6 7 8. ఏమై కరెక్ట్? రిమైనింగ్ అన్ని యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ 8/32 వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి ఈ 2/32 ప్లస్ అగైన్ ఈ 2/32 ప్లస్ 2/32 again plus 1/32 plus 1/32. ఇవన్నీ కలిపినా సరే ఎంత వస్తుంది మనకి 8/32 వస్తుంది. ఎన్ని కలిపితే అగైన్ దిస్ ఇస్ 8/32. ఇవన్నీ కలిపితే అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు వీటికి, సో అబోవ్ 1 వచ్చి 0 అబోవ్ 0 అండ్ రిమైనింగ్ అన్నిటికీ ఏం చేయాలి 1 పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ 0 ఇది కూడా 0 అన్నమాట 0. రిమైనింగ్ అన్ని 1 1 1 1. ఓకే, దెన్ అగైన్ అప్ సైడ్ మళ్ళీ పైకి రండి. ఇక్కడ చూడండి అబోవ్ 0 0 పెట్టాం కదా, అవి రెండు ఉన్నాయి అంటే 4/32 అండ్ 4/32. అగైన్ హియర్ ఇన్ స్టెప్ 3కి వచ్చేటప్పటికి we can divide this one ఇంటర్నల్ గా మళ్ళీ ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేయండి. 4/32 0 అగైన్ ఈక్వల్ కదా, ఇది 1 అవుతుంది 0 1. అండ్ హియర్ కిందకి వచ్చేటప్పటికి అగైన్ హియర్ we can observe that 2/32 2/32 ఓకే 4/32 అగైన్ 2/32 1/32 1/32. అంటే ఏం చేస్తారు హియర్ we can divide this one, డివైడ్ చేసుకుని ఈ 2/32 ప్లస్ 2/32 ఈజ్ 4/32 కంబైన్ 0గా పెట్టుకోండి. రిమైనింగ్ అన్ని 2/32 ప్లస్ 1/32 ప్లస్ 1/32 మళ్ళీ అన్ని 4/32 ఈక్వల్ అయింది. ఈ రెండు అబోవ్ వచ్చి 4/32 అయితే కిందవన్నీ కలిపి మళ్ళీ ఏమవుతుంది 4/32. అగైన్ హియర్ యూ కెన్ అలాట్ 1 1 1 1. హియర్ ఆల్సో దిస్ is related 0 and 0 also. Okay, next again above section చూడండి, above section లో 2/32 2/32 ఉంది. Again here we can partition another next step. So here we can allot this is 0, this is 1, and come to the down part here. చూడండి the 2/32 and 1/32 1/32. Again here we can partition this one. So this is a 0. Here we can indicate this is a 1 and 1. Okay, and again here come to this bottom. So this is 1/32 1/32. Again here we can partition this one. So this is a 0,
This is a 1. This is the next. Up to this one here, there is no change. ఎందుకంటే ఇక్కడతో సింగిల్ 1 వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఏమీ ఉండదు ఈ స్టెప్ దగ్గర. ఓకే, నౌ హియర్ we can number of bits for each one. Number of bits for each one ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అని రాయండి. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఫర్ m1. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఫర్ m1 హియర్ we can observe that. In this process అన్ని స్టెప్స్ లోని వెరిఫై చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఫర్ m1. ఇక్కడ ఎన్వి 16/32 కి నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? ఓన్లీ 1 bit. సో నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎంత? సో దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్ is 0. 1 bit 0. నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్ 4/32 m2 కి ఎన్ని బిట్స్ వచ్చినాయి చూడండి. 1 2 3 బిట్స్ వచ్చింది. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ 3. అవేంటి? 1 0 0. అగైన్ ఫర్ 4/32 అంటే దట్ ఈస్ m3. Again 3 bits that are 1 0 1 number of bits. Again for 2/32 that is m4, number of bits are 4. The bits are 1 1 0 0. Next one is the number of bits are 4 that are 1 1 0 1. For next one, the number of bits are again 4 that are 1 1 1 0. For next case, the number of bits are here 5. So చూడండి, ఇది 1 2 3 4 5. So here that is 5 that are 1 1 1 1 0. For in this case again that are 5 that are 1 1 1 1 1. So these are the bits for the corresponding messages. Okay, so m1 is ఇక్కడ రాసుకుంటే అది క్లియర్ గా రాసుకుంటాం. m1 is equal to any bits? 1 bit, that is 0. m2 ki 3 bits that are 1 1 0. Like this you have to write these like that. Here you can find out that number of bits per message. Are you understand the procedure? Respond now. Please respond. Please respond. Anybody? ఏమో అర్థమైందా ఎలా చేస్తానో? నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి. అనూహ్య, A9 వచ్చారా? ఎనీబడి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఆర్ యూ ఫాలో? అర్థమైందా నేను ఎలా కోడింగ్ బైనరీ కోడ్స్ రాశానో? అర్థమైందా? రెస్పాండ్ అవ్వండమ్మా. చెప్పాలి, నాకు అర్థమైంది అని చెప్తే చెప్తాను. నెక్స్ట్ గీతశ్రీ. గీతశ్రీ, మీరేం మాట్లాడకపోతే ఎలా? ఎనీబడి రెస్పాండ్.
క్వశ్చన్స్ ఏం అడగను, అర్థమైందో లేదో చెప్పండి చాలు. హలో, అర్థమైంది మ్యామ్. అర్థమైందా? అలా చెప్పండి అమ్మ, నేనేం క్వశ్చన్స్ అడిగినా. ఓకే, ఆ ప్రొసీజర్ తెలిసింది కదా. ఒక్కొక్క మెసేజ్కి ఎన్ని బిట్స్ వచ్చినాయి అనేది తెలిసింది కదా. నౌ హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎంట్రోపీ. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద 2 పారామీటర్స్. ఏం పారామీటర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఎంట్రోపీ అంటే హెచ్ entropy, and another one is n bar, capital N bar. That is the average number of bits in that code word. Entropy ki formula gurtunda meeku? Entropy ki formula. This formula for entropy is equal to K is equal to 1 to ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి మెసేజెస్? m అంటే ఇక్కడ ఎన్ని మనకి 8 కదా, 8 అండ్ pk into logarithm of 1 by pk. This is the formula for calculating entropy. Okay, so pk ఇప్పుడు k is equal to 1 అయితే p1 ఎంత మనకి m1 probability of message 1 pk, that is 16/32. 16/32 log 2 of 1 by pk అంటే 1 by 16/32 అంటే 32/16 ఫర్ m1. అలాగే m2 లైక్ దిస్. అంటే నేను రాస్తాను చూడండి ఇక్కడ, దీని ఎలా 16/32 ఇంటూ log 2 of 1 by 16/32 అంటే 32/16. ఓకే, ప్లస్ అగైన్ నెక్స్ట్ ఎంత 4/32. 4/32 log 2 of ఏం రాయాలి? log 2 of 4/32 కదా ఇది, 32/4 లైక్ దిస్. ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి మెసేజెస్? 8 ఉన్నాయి కదా, 8కి రాసుకోవాలి. ఓకే, ఎన్ బార్కి ఏంటి ఫార్ములా? ఎన్ బార్కి సిగ్మా k is equal to 0 to L minus 1 pk into nk. pk into nk. nk, you know the nk is the number of bits అంటే చూడండి ఇక్కడ. సో 16/32 into ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఫస్ట్ మెసేజ్? 1 bit. నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఎంత? సెకండ్ వన్ 4/32 ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి? 3 బిట్స్, 3. అండ్ నెక్స్ట్ 4/32 అగైన్ ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి? ఇంటూ అగైన్ 3 లైక్ దిస్. అలాగా 8 బిట్స్కి చేస్తున్నాం, అదే 8 మెసేజెస్. దెన్ ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ హెచ్ అండ్ ఎంట్రోపీ అండ్ ఎన్ బార్, దెన్ ఆ రెండు ఎంత ఉన్నారు మనకి? ఎన్ బార్ కండిషన్ ఎఫిషియన్సీ మంచిగా ఉండాలి అంటే కోడ్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉండాలి? క్యాపిటల్ ఎన్ బార్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఉందా లేదో చూడండి. దెన్ ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ is satisfied, that indicates that the code efficiency is good, the good efficiency in that code. Okay, నాకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తారా? Shall I stop here? ఏమ్మా, హలో, నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్కి ఎంట్రోపీ అండ్ ఎన్ బార్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తారా? ఎస్ మ్యామ్. ఈజీగా ఉంటుంది, చక్కగా ఉంటుంది, ఫాలో అవ్వండి. నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి. మర్చిపోయారా సబ్జెక్ట్ అంతాను? చాలా రోజులైంది నేను మీతో మాట్లాడి. ఏమ్మా, ఫ్రీగా ఉండండి అయ్యా. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా?
అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. హలో. Yes, ma'am. అసలు బాయ్స్ నుండి ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. వచ్చారా? బాయ్స్ ఉన్నారా? ఎనీబడి ఫ్రమ్ బాయ్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఆన్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసి పోయారా ఆడుకోవడానికి? ఏమండి? మ్యామ్. అవునా? మరి రెస్పాండ్ అర్థమైందా? ఆ మెథడ్ అర్థమైందా? ఏమా? అర్థమైంది కదా. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో కూడాను ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చి చేయమంటాను. నాకు చేసి చెప్పండి అమ్మా. ఏమా? ప్లీజ్ ఫాలో. మనకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నిజంగా జరిగితే వెళ్ళండి. ఇంకోటి నేను చెప్తాను, మళ్ళీ ఇదన్నీ రిపీట్ చేస్తాను. అదే ఆఫ్లైన్ మీరు కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు. అదర్వైజ్ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. అందుకనే ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కటి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఫాలో అవ్వండి. ఏమీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఏమి అడగం కదా, జస్ట్ రెస్పాండ్ అవుతూ అనుకుంటాం అనమాట. ఫాలో అవుతున్నారు, వింటున్నారు పిల్లలు అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. లేకపోతే ఏదో నేను ఒక్కదాన్నే చెప్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడితోటి స్టాప్ చేసేద్దామా క్లాస్? ఓకే, యూ కెన్ లీవ్ ద మీటింగ్.